Genesis chapter 31. And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's, and of that which was our father's hath he gotten all this glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. And the Lord said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred, and I will be with thee. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before, but the God of my father hath been with me. And ye know that with all my power I have served your father, and your father hath deceived me and changed my wages 10 times. But God suffered him not to hurt me. If he said thus, The speckled shall be thy wages, then all the cattle bear speckled. And if he said thus, The ring-strapped shall be thy hire, then bear all the cattle ring-strapped. Thus the God hath taken away the cattle of your father, and given them to me. And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and behold, the rams which leaped upon the cattle were ring-strapped, speckled, and grizzled. And the angel of the God spake unto me in a dream, saying, Jacob. And I said, Here am I. And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ring-strapped, speckled, and grizzled. For I have seen all that Laban doth unto me. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, anointest the pillar, and where thou wilt a vow unto me. Now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? Are we not counted of him strangers? For he hath sold us, and hath quite devoured also our money, for all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's. Now then, whatsoever God hath said unto thee, do. Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels, and he carried away all his cattle, and all his goods, which he had gotten, and the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. And the Laban went to shear his sheep, and Rachel had stolen the images of that were her father's. And Jacob stole away unawares to the Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. So he fled with all that he had, and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead. And it was told Laban on the 3rd day that Jacob was fled. He took his brethren with him, and pursued after him 7 days' journey. And they overtook him in the Mount Gilead. And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount, and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. And Laban said to Jacob, What hast thou done?
that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters as captives taken with the sword? Wherefore didst thou wherefore didst thou flee away secretly and steal away from me, and didst not tell me that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp, and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? Thou hast now done foolishly in so doing. It is the power of my hand to do you hurt. But the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. And now, though thou well wouldest needs be gone, because thou so longest after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid. For I said, Peradventure thou wouldst take by force thy daughters from me. With whomsoever thou findest thy gods, let him not live. Before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents. But he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee, for the custom of women is upon me. And he searched, but found not the images. And Jacob was wroth, and chode with Laban. And Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? What is my sin? Thou that thou hast so hotly pursued after me, whereas thou hast searched all my stuff. What hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. Betwixt us both. This 20 years have I been with thee. Thy eyes and thy she goats have not cast thy young, and the rams of thy flock have I not eaten. That which was torn of beasts I brought not unto thee. I pay the loss of my hand didst thou acquire it, whether stolen by day or stolen by night. Thus I was in the day that drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes. Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy two daughters, and 6 years for thy cattle, and thou hadst changed my wages 10 times, except the God of my father, the God of Abraham, and the faith of Isaac had been with me. Surely thou hast sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight. And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine. And what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have borne? Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou, and let it be for a witness between me and thee. And Jacob took a stone and set it up for a pillar. And Jacob said unto his brethren, Gather stones,
So that they took stones and made an heap, and they did eat there upon the heap. And Laban called it Jegar Sahadutha, but the Jacob called it Galeed. And the Laban said, This heap is the witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed. And Mizpah, for he said, The Lord watch between me and thee when we are absent one from another. If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us. See, God is witness betwixt me and thee. And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee. This heap be witness, and the pillar be witness, and I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over his heap and this pillar unto me for harm. The God of Abraham and the God of Nahor and the God of thy father judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread. And they did eat bread, and tarried all night in the mount. And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them. Laban departed and returned unto his place. లాబాను కుమారులు మన తండ్రికి కలిగినది యావత్తును యాకోబు తీసుకొని, మన తండ్రికి కలిగిన దాని వలన ఈ యావదాస్తి సంపాదించినని చెప్పుకొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినప్పుడు అది నిన్న మొన్న ఉండినట్లు అతని ఎడల ఉండలేదు. అప్పుడు యెహోవా, నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళము, నేను నీకు తోడై ఉందనని యాకోబుతో చెప్పగా, యాకోబు పొలములో తన మంద యొద్దకు రాహేలును లేయాను పిలువనంపి వారితో ఇట్లనెను, మీ తండ్రి కటాక్షము నిన్న మొన్న నా మీద ఉండినట్లు ఇప్పుడు నా మీద నుండలేదని నాకు కనబడుచున్నది. అయితే నా తండ్రి యొక్క దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు. మీ తండ్రికి నా యావచ్చక్తితో కొలువు చేసినని మీకు తెలిసే ఉన్నది. మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి 10 మార్లు నా జీతం మార్చెను. అయినను దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనీయలేదు. అతడు పొడలు గలవి నీ జీవితమగునని చెప్పిన ఎడల అప్పుడు మందలన్నీ పొడలు గల పిల్లలని, చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెప్పిన ఎడల అప్పుడు మందలన్నీ చారలు గల పిల్లలని నేను. అట్లు దేవుడు మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకు ఇచ్చాను. మందలు చూలుకట్టు కాలమున నేను స్వప్నమందు కన్నులెత్తి చూడగా, గొర్రెలను దాటు పొట్టేలు చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవై ఉండెను. మరియు ఆ స్వప్నమందు దేవుని దూత యాకోబు అని నన్ను పిలవగా, చిత్తము ప్రభువా అని చెప్పితిని. అప్పుడు ఆయన, నీ కన్నులెత్తి చూడము, గొర్రెలను దాటుచున్న పొట్టేళ్లన్నీయు చారలైనను పొడలైన మచ్చలైనను గలవి. ఎలయనగా లాబాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తును చూచితిని. నీవెక్కడ స్తంభము మీద నూనె పోసితవో, ఎక్కడ నాకు మొక్కుబడి చేసితవో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇప్పుడు నీవు లేచి ఈ దేశంలో నుండి బయలుదేరి నీవు పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళమని నాతో చెప్పునెను. అందుకు రాహేలు, లేయా, ఇంకా మా తండ్రి ఇంట మాకు పాలు పంపులు ఎక్కడవి? అతడు మమ్మల్ని అన్యులుగా చూచుటలేదా? అతడు మమ్మల్ని అమ్మివేసి మాకు రావలసిన ద్రవ్యమును బొత్తుగా తినివేశా. దేవుడు మా తండ్రి యొద్ద నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా పిల్లలనై ఉన్నది కదా. కాబట్టి దేవుడు నీతో చెప్పినట్లెల్లా చేయుమని అతనికి ఉత్తరం ఇయ్యగా, యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భార్యలను ఒంటెల మీద నెక్కించి కనాను దేశమునకు తన తండ్రైన ఇస్సాకు నద్దకు వెళ్ళుటకు తన పశువులన్నిటినీ తాను సంపాదించిన సంపద యావత్తును పద్దలరాములో తాను సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తును తీసుకొని పోయాను. లాబాను తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుటకు వెళ్ళి ఉండగా రాహేలు తన తండ్రి ఇంటనున్న గృహదేవతలను దొంగిలించాను.
యాకోబు తాను పారిపోవచ్చునని సిరియావాడైన లాబానుకు తెలియచేయకపోవటం వలన అతనిని మోసపుచ్చిన వాడాయను. అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసుకొని పారిపోయాను. అతడు లేచి నది దాటి గిలాదను కొండతట్టు అభిముఖుడై వెళ్ళాను. యాకోబు పారిపోయినని 3వ దినమున లాబానుకు తెలుపబడింది. అతడు తన బంధువులను వెంటబెట్టుకొని 7 దినముల ప్రయాణమంత దూరం అతనిని తరుముకొని పోయి గిలాదు కొండ మీద అతనిని కలుసుకొనెను. ఆ రాత్రి స్వప్నమందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నద్దకు వచ్చి, నీవు యాకోబుతో మంచిగా గాని చెడ్డగా గాని పలుకకం, జాగ్రత్త సుమి అని అతనితో చెప్పాను. లాబాను యాకోబును కలుసుకొనెను. యాకోబు తన గుడారము కొండ మీద వేసుకొని ఉన్నాడు. లాబాను తన బంధువులతో గిలాదు కొండ మీద గుడారము వేసుకొనెను. అప్పుడు లాబాను యాకోబుతో, నీవేమి చేసితివి? నన్ను మోసపుచ్చి కత్తితో చెరపట్టబడిన వానివలే నా కుమార్తెలను కొలిపోవనేలా? నీవు నాకు చెప్పక రహస్యంగా పారిపోయి నన్ను మోసపుచ్చితివేలా? సంభ్రమముతో, పాటలతో, మద్దెలతో, సితారాలతో నన్ను సాగనంపుదునే. అయితే నీవు నా కుమార్తెలను నన్ను ముద్దు పట్టుకొననీయక పిచ్చి పట్టి ఇట్లు చేసితివి. నీకు హాని చేయటకు నాకు చేతనవును. అయితే పోయిన రాత్రి మీ తండ్రి యొక్క దేవుడు, నీవు యాకోబుతో మంచిగా కానీ చెడ్డగా కానీ పలుకకము, జాగ్రత్త సుమే నాతో చెప్పాను. నీ తండ్రి ఇంటి మీద బహువాంచగల వాడవై వెళ్ళగొరు నీడలా వెళ్ళము. నా దేవతలైన దొంగిలితి అనగా యాకోబు, నీవు బలవంతముగా నా యొద్ద నుండి నీ కుమార్తెను తీసుకుందేమో అనుకుని భయపడితిని. ఎవరి యొద్ద నీ దేవతలు కనబడినో వారు బ్రతకకూడదు. నీవు నా యొద్దనున్న వాటిని మన బంధువుల ఎదుట వెదికి నీ దానిని తీసుకునమని లాబానుతో చెప్పాను. రాహేలు వాటిని దొంగిలిన యాకోబుకు తెలియదు. లాబాను యాకోబు గుడారంలోనికి, లేయా గుడారంలోనికి, 2 దాసీల గుడారంలోనికి వెళ్ళను గాని అతనికి ఏమీ దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా గుడారంలో నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారంలోనికి వెళ్ళాను. రాహేలు ఆ విగ్రహములను తీసుకుని వంట సామాగ్రిలో పెట్టి వాటి మీద కూర్చుండెను. కాగా లాబాను ఆ గుడారమంతటను తడవి చూచినప్పటికీ అవి దొరకలేదు. ఆమె తన తండ్రితో, తమ ఎదుట నేను లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు, నేను కడగానున్నానని చెప్పాను. అతడు ఎంత వెతికినను ఆయా విగ్రహములు దొరకలేదు. యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో, నీ విట్లు మండిపడి నన్ను తరుమనేలా? నేను చేసిన ద్రోహమేమి, పాపమేమి? నీవు నా సమస్త సామాగ్రి తడివి చూచిన తరువాత నీ ఇంటి వస్తువులన్నిట్లో ఏది దొరికెను? నా వారి ఎదుటను నీ వారి ఎదుటను అవి ఇట్లు తెచ్చిపెట్టము. మన ఉభయుల మధ్య తీర్పు తీర్చుదురు. ఈ 20 ఏండ్లు నేను నీ యొద్దంటుని. నీ గొర్రెలనను మేకలనను ఈచుకొని పోలేదు. నీ మందన పుట్టేళ్లను నేను తినలేదు. దుష్టమృగముల చేత చీల్చబడిన దాన్ని నీ యొద్దకు తేక నష్టము నేనే పెట్టుకుంటే. పగటి యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి, రాత్రి యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి నా యొద్ద పుచ్చుకుంటుని. నేను ఇలాగునుంటాను. పగటి ఎండకును రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించిపోతుని, నిద్ర నా కన్నులకు దూరమాయను. ఇది వరకు నీ ఇంటిలో 20 ఏండ్లు ఉంటిని. నీ 2 కుమార్తెల నిమిత్తము 14 ఏండ్లు, నీ మంద నిమిత్తము 6 ఏండ్లు నీకు కొలువ చేసేదని. అయినను నీవు నా జీతం 10 మారులు మార్చితివి. నా తండ్రి దేవుడు, అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడై ఉండని ఎడల నిశ్చయముగా నీవు నన్ను వట్టి చేతులతోనే పంపివేసి ఉండవు. దేవుడు నా ప్రయాసమును నా చేతుల కష్టమును చూచి పోయిన రాత్రి నిన్ను గద్దించినని లాబానుతో చెప్పాను. అందుకు లాబాను, ఈ కుమార్తెలు నా కుమార్తెలు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ మంద నా మంద, నీకు కనబడుతున్నది అంతయు నాది. నా కుమార్తెలనను వీరు కనుడు కుమారులైనను నేడు నేనేమి చేయగలను? కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసుకుందాము రమ్ము. అది నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండని యాకోబుతో ఉత్తరమియ్యగా, యాకోబు ఒక రాయి తీసుకుని దాని స్తంభముగా నిలవబెట్టను. మరియు యాకోబు రాళ్ళు కూర్చుడని తన బంధువులతో చెప్పాను. వారు రాళ్ళు తెచ్చి కుప్ప వేసేది. అక్కడ వారు ఆ కుప్ప యొద్ద భోజనము చేశారు. లాబాను దానికి యుగర్ సహదూత అని పేరు పెట్టాను. యగర్ సహదూత. అయితే యాకోబు దానికి గలేదు అని పేరు పెట్టాను. లాబాను, నేడు ఈ కుప్ప నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండనని చెప్పాను.
లాబాను, నేడు ఈ కుప్ప నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండునని చెప్పాను, కాబట్టి దానికి గలేదను పేరు పెట్టాను. మరియు మనము ఒకరికి ఒకరము దూరముగా ఉండగా యెహోవా నాకును నీకును మధ్య జరుగునది కనిపెట్టునని గనుక దానికి మిస్పా అని పేరు పెట్టబడను. అంతటా లాబాను, నీవు నా కుమార్తెలను బాధపెట్టినను, నా కుమార్తెలను కాక ఇతర స్త్రీలను పెండ్లి చేసుకున్నాను, చూడుము మన యొద్ద ఎవరునూ లేరు కదా, నాకును నీకును దేవుడే సాక్షి అని చెప్పాను. మరియు లాబాను, నాకును నీకును మధ్య నేను నిలిపిన ఈ స్తంభమును చూడుము, ఈ కుప్ప చూడుము. హాని చేయవలనని నేను ఈ కుప్ప దాటి నీ యొద్దకు రాకను, నీవు ఈ కుప్పను ఈ స్తంభము దాటి నా యొద్దకు రాకను ఉండుటకు ఈ కుప్ప సాక్షి, ఈ స్తంభమును సాక్షి. అబ్రహాము దేవుడు, నాహోరు దేవుడు, వారి తండ్రి దేవుడు మన మధ్య న్యాయము తీర్చునని చెప్పాను. అప్పుడు యాకోబు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు భయపడిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేశాను. యాకోబు ఆ కొండ మీద బలి అర్పించి భోజనము చేయుటకు తన బంధువులను పిలువగా వారు భోజనము చేసి కొండ మీద ఆ రాత్రి వెళ్ళబుచ్చిరి. తెల్లవారినప్పుడు లాబాను లేచి తన కుమారులను కుమార్తెలను ముద్దు పెట్టుకొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళ్ళిపోయాను. ఆదికాండము 31 పర్యంతము.